Hi, good morning. Today we are discussing about the structure of the C++ program. Some students have not a idea about this, how to write the program in C++. So I am creating this type of small video for the students. Simply, first of all, you can start the structure of the C++ program. In our C++ program, the total C++ program contains including files, class definition, class function definition, main function program. These are the four items available in a program. A simple class program or a simple C++ program or a complex C++ program totally divided into the four parts. That is include files. The second one is class definition. Next one is class function definition. Next one is main function. For example, the first one, hello world program. It is a comment. It is a comment. Comment means only the title of the program. It is not executed in the program session. Next one is hash include iostream.h. iostream.h means input output stream.h means header file. Include is the result word gathering, collecting. Hash is the preprocessor. Simple this statement it is common to all the program. It will be appeared in the first statement any C++ program. It is called as header file. It allows to access any input output functions. Next one is main function and curly braces. Main function main start the program. Any C or C++ Java program have the main function. When you are creating about the three language programs, you can compile that one. The compiler will be searching for main function, means it is the starting position, it is the starting point, that is main function. Start definition of special function is the main. Next, cout C++ output statement. Output statement. Next, less than output. Extraction operator. Extraction. Where to extract? Extract means collecting. Extract to monitor or printer. That is extraction operator. That is cout extraction operator. Hello world is the statement. Simply in that statement, cout is the output statement. Is another statement is available. Cin input statement. C++ input. That is, we can use the insertion operator. Insertion means inputting the values and return statement. The program will be closed. This is a simple program in our C++. How we can internally, when you are writing the C++ program, how will we process? When you are writing any C++ program, first of all, C++ preprocessor will be activated and it will be collecting the temporary files, and our compiler will be taken over by your program and executing the total your code. Simply, previously I am discussing that one. Input and output statements. Cin, that means input statement. Insertion operator, how we can input the values to the keyboard. Output, cout extraction operator for output statement. Cout extraction operator. Small example for input and output is another example using more than one variable for input and output purpose. Then coming to our C++ language fundamentals, that means C++ program is a collection of tokens, comments and white spaces. First of all, C++ tokens means minimum things. Token means the fundamental things, the primary things. C++ tokens is a combination of reserved words, identifiers, literals, operators, separators. These are the total things called as C++ tokens.
What are they? Reserved words, identifiers, literals, operators, and separators. First of all, coming to the reserved words, in the sense when software will be created, some words will be reserved that one. Some words will be used for the software processing purpose. But users cannot create the same verb or same keyword. So it is called as a reserved word. Okay. రిజర్వ్ వర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఆ సాఫ్ట్వేర్ కోసం కొన్ని వర్డ్స్ని సంథింగ్ వైల్ అనో ఫర్ అనో ఇఫ్ అనో ఏదో కొన్ని క్రియేట్ చేస్తారు అది సాఫ్ట్వేర్ పర్పస్ ఉంటుంది దాన్ని యూజర్ మళ్ళా వేరియబుల్గానో లేదా ఇంకేదో పర్పస్గానో యూజ్ చేస్తే యూజ్ కాదు అని చెప్పే దానికోసం మనం ఏంటంటే రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్గా చెప్పుకుంటాం సో నౌ వీ కెన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ has predefined functionality means already create the what function will be going on the particular keyword. In our C++, minimum 48 keywords available. All the keywords are written in lowercase only. Lowercase means we are not using the uppercase. These are the reserved words available in C++. Watch here. All the reserved words available. The total things, int, float, minimum things, switch cases, this, new, delete, class, all the things. These are the reserved words. Next, identifiers. Simply identifying purpose. When you are creating the program, you can create the variables for identification purpose. Programmer designed tokens, that means meaningful and short for identifiers, long enough to understand. C++ rules for identifiers must and should అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఐడెంటిఫైర్ అంటే వేరియబుల్స్ ఖచ్చితంగా ఆల్ఫాబెట్స్గానే ఉండాలా లేదా డిజిట్స్గా ఉండాలా అండర్ స్కోర్గా ఉండాలి షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ డిజిట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేరియబుల్ని అంటే ఐడెంటిఫైని నంబర్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు కేస్ సెన్సిటివ్ ఉండాలి అన్లిమిటెడ్ లెంత్ ఉండాలి డిక్లేర్డ్ ఎనీవేర్ ఎక్కడంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లిటరల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ రిప్రజెంట్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియబుల్స్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే వర్డ్స్గా మనం క్రియేట్ చేసే వర్డ్స్గా నేను ఏదో క్రియేట్ చేయను వేరియబుల్లో ఏదో చెప్తాను నేను దాన్ని లిటరల్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎస్ఐ అంటున్నాను ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎస్ఐ అంటే సింపుల్ అని కూడా పెట్టుకుంటాను నేను ఎస్ ఇంటూ కూడా పెట్టుకుంటాను ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెట్టుకుంటాను అంటే లిటరల్ అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేసిన వర్డ్స్ని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ రిప్రజెంట్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియబుల్స్ వెన్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ ద లిటరల్స్ integer literals, float literals, character literals, and string literals also available. Operators. This will be playing a main role in a program, any program. It is a symbol that takes more than one operands and operators on them to produce a result. How many types of operators available? Arithmetic operators, relational operators, logical. Arithmetic operators means plus, minus, into, division like this. Relational operator means simply greater than, less than, equal to, greater than, equal like this. Logical are operators and are not. Assignment operators, increment, decrement operators, plus, plus, to, minus, minus operators. Conditional operators, scope resolution operators, special operators mainly, new, delete, end line, set width. These are the operators available in our C++. First of all, separators. Next topic, operators. Next, separators. These symbols, separators are the symbols used to indicate where group of the code are divided and arranged. The separators already in other topic will be discussing. Parentheses, braces, semicolon, comma, period, brackets. These are the separators in the program. First of all, parentheses used for the member functions. Braces, beginning and closing braces only for arrays and function block of the code. Next, scopes, comma. It will be
Differentiate the multiple identifiers. Dot period operator, data members and methods, brackets array declaration purpose. Simply C++ statements are like this. C++ statements are guarding statements, control statements, labeled statements, expression statements, inner control statements, selection statements like if statement, if else statement, switch statements. From this iteration statements, iteration means multiple times we can use that statement. While, do, for loops, jump statements, the program will be skipped from one location to another location, that is break, continue, return statement. These are the C++ statements. Next, array is a consecutive group of memory locations. An array is a collection of similar data elements.